one way ANOVA was performed on the data to explore the differences in extroversion for the three groups. Үш топқа бөліп қарадық қой біз қазақ, өзбек, орыс деп ше. Сол бойынша не жасаймыз? Репорт жасаймыз. Yeah, we did Kazakh, Russian, and mixed. And yeah, mixed. Kazakh, Russian, and mixed деп жасадық. We report the mean, standard deviation, and subsample size. Бірінші main болды, mean, арифметикалық ортасы, одан кейін standard deviation бағанағы, одан кейін адам саны. Қазақтар саны 21, орыстар саны 2, миксі 4. Another point is the assumption that the data is normal. Normal meaning not like skewed, not with a long tail like this. It has to be balanced. The data should be balanced, yeah? Assumption деген мынау не болды, прям тау болып шығады да, прям әдемі. Бір жағы мынандай болып не істемейді, прям не дейді? Әдемі мынандай нормал assumption болып кетеді, да? So this is symmetry is normality test. Normality test symmetry сонда. Normality test should be big P. Big P. Over 0.05. Over. 0.5-тан 0.5-тен жоғары болу керек нормалise. P бар ғой, P. Көрдіңіздер ма? Assumption checks. 0.5 қақты ғой бізде. 0.5 жүзден 5-тен. 0.5-тен жоғары болу керек. Бізде ол assumption test әкеліп шығады. A low P, it says here, low P is a violation. Low P is a violation. Violation means breaking the rules. No, төмен болып кетсе, онда ол дұрыс не болады, дұрыс емес болады. Breaking the rules. Right. And then equal variance means equal standard deviation. So the standard deviations should also be similar. The standard deviations of the two groups, right? They should be similar. And the test here is the homogeneity test, and it should be also big P, yeah? Because low P is a violation. So what? We need Also bigger than 0.05, yes? Yeah, bigger than 0.05, yeah. Okay. Yeah, just explain this one. For homogeneity, meaning What's the homogeneity? homo means same. Homogeneity means Однородность, да? yeah. Okay. Homogeneous. Однородность біркелкілік па? Біркелкілікке байланысты екі салыстырамыз ба? Біркелкілігіне байланысты бізде тоже 0.05-тен жоғары болу керек. Сол кезде біркелкі болады. Ал төмен болса уже екі түрлі болып кетеді. If there's a violation, you have to choose another type of test. If there's a violation here, you should choose another test. Егер мына жерде шықпай қалса, результатымыз 0.5-тен төмен болып қалса, 0.04 деген неше, онда басқа тест жасау керек болады. For example, if there's a violation here for homogeneity of variance, if there's violation here, you click this one. Don't assume equal this one. Welch. Мына жерде қате болып қалса, шықпай қалды да, 0.4 болып қалды, 0.04, 100-ден 4 болып қалды, онда біз мынаны басамыз дейді. Don't assume the equality деген. Сол кезде более не шығады. So now we can report the main results. So for the ANOVA, results revealed that there was no statistically significant difference in extroversion for the three groups. There's no statistically significant difference for extroversion among the three groups. No difference between. Қатты не жоқ, айырмашылық жоқ. No statistical difference. No statistical significant difference. SD бар ғой? Сол statistical difference қатты разницасы жоқ деді. Extroversion of the three groups. Үш топтың арасында. So there's no follow-up t-tests. Remember, for the autism spectrum, typical student and hypersocial, we did ANOVA first and then t-test. A, B, B, C, A, C, right? But here, we can't do any t-tests because there's no difference overall. We cannot do follow-up t-tests.
We can get a big difference. Well, we can, like literally I can, but it's, I violate the statistical bonds. Yeah? Why we can? Because we have to pass the first test. Okay. Yeah? If we pass this test for meaningful group differences, after that we can look for Two tests. group 1 versus group 2, group 2 versus group 3. So we have to first pass this one. Only after that can we go to t-tests. Otherwise we're capitalizing on chance. Otherwise we capitalize on some chance. Yeah? It's just a rule, follow the rule. Мына жақта no statistical significant болғаннан кейін t-тест жасай алмаймыз дейді. Разница өте бір-бірімен салыстыруға келмейді дейді. Why no statistical significant difference? Because the p-value for the ANOVA is far too big. We need this p-value to be like, we need the p-value to be in the We need to. in this tail vision. We need the p-value to be up here somewhere. Yeah? Sorry, we need, what is the F value for this report? F value. F value is 0, F ratio is, F is 0.05. So the F ratio 0.05. is here. Here. Yeah? Our results are 0. Our results are so small. Our results mean that the top of the, remember, F ratio is a ratio, yeah? Between groups variance is so small. And the within group, there's so much variation within the groups. Standard deviation within the groups is massive. But between the groups, it's so small. There's not much difference between the groups, yeah? Extroversion for Kazakh, Russians, and mixed is basically the same here. Basically the same. The group ratio, the group differences are nothing special. They're not out here. They're here. Yeah? The group differences are not here. Our result is here. Everyone okay? I hope you remember this, right? Yep. Yeah? I guess. F мына жақта difference. Yeah, F difference. It's actually 2, 4, and 22. Yeah? 2. Ал не differences ар жақта соңғы no satisfaction болады. Бір-бірімен зерттей алмайды дей ма? Yeah, it's 2, right? 21, 2, and 4. No. Is it? So, 21, 2, so and 4. 4. Yeah, so there's no big difference between groups, right? Okay? Is everyone happy? Everyone understands? When you have 3 groups, you do the ANOVA. If the ANOVA says the groups are the same, Kazakh, Russians, mixed, same level of extroversion, then you have no business. You have no right to go and check. Oh, let's go check Kazakh versus Russian, Kazakh versus mixed, mixed versus Russian. You can't do it because you failed the first test. If you failed the first test, you can't go and do another test. Мына үшеуін не істейміз ғой? Жаңағы үш топшы, соның экстравержені мынандай шықса жаңағы пи болып тұр 920 болып тұр ғой. Иә? Бізде 0,0 5-тен аспау керек еді. Ол уже ары қарай зерттеудің қажеті жоқ дейді. Жеке қазақ пен орыс пен микске жеке үлкен уже айтып тұр дейді да. Мынау өзі айтып тұр, разница жоқ деп. Араларында ешқандай разница жоқ деп айтып тұр.